We doen masterclasses in de tijd tussen de halve finale en de finale. Want dan moet het orkest een beetje repeteren met de finalisten. En dan houden wij het publiek en de andere kandidaten die blijven, gaan we masterclasses voor doen. Dit jaar is er bijvoorbeeld een van Roberta Alexander. Er is er een van Olaf Beer. Hanna Schwartz. Maar die zal dat doen op een plek in Den Haag of Rotterdam. En dan hebben we s'avonds Ellie Ameling. Die is dit jaar 75 geworden. We zijn heel blij dat zij dan in dat kader ook een masterclass wil geven. Most of the time with masterclasses, the people are so technically advanced that you actually can just, I call it tinkering, tweaking. You don't have to really do any grunt work. But you can show them a way to get a certain phrase a little easier, which is always mostly it's the approach to the phrase that makes that particular phrase more difficult. So if you take the approach a bit differently, then that will help them. No voice teacher knows everything. That's not possible. That doesn't exist. So you as the young artist, you have to know when you need to go and get more things from outside of your comfort zone, which is your teacher. To like open the eyes a little bit, sometimes technically, open the door to maybe a different way of thinking. It's sometimes very difficult because a lot of times you'll go somewhere and they'll say, well, yes, you need to have a completely different kind of teacher. Well, no, you don't. But you do have to know that exactly what I just said, that not one person can teach you everything. So you have to know how to pick and choose from different sources to take that and make that your own. That's important. To get really, 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 really good coaching. So that there's nothing left when you go to audition or you go to sing for a theater, which is also an audition, that you are completely, absolutely 100% sure that you are musically and artistically correct. Het is natuurlijk geen idols. Het is klassieke muziek en dat is natuurlijk altijd, lijkt elitair te zijn. Maar je ziet dat de belangstelling daarvoor ook groeit. Juist door die idols zijn die wedstrijdelementen voor het publiek aantrekkelijk. Ze kunnen gaan zitten, kunnen meeoordelen. En vandaar dat we ook proberen om gewoon meer publiek te trekken. En dat lukt eigenlijk ook wel. Maar ook om evenementen te doen die dan ook voor het publiek toegankelijk zijn. Dat je zegt we willen bijvoorbeeld volgend jaar een project doen met amateurs en semi-profs. Dat we een dag de parade huren. En dat we dan workshops doen op musicalgebied, op jazz en op opera. En eigenlijk dat je het hele concours een festivalgedachte meegeeft. Dus we gaan nu met de parade een festivalcafé dat 14 dagen open is. Dus dan krijg je toch gewoon dat de stad een beetje leeft. En wat ik zelf leuk vind is om dan foto's van beroemdheden in de etalages te hebben. Het zeggen het IVC gaat. We hebben natuurlijk hele beroemde prijswinnaars gehad. Thomas Hampson, Eliane Kotrobas, Robert Hall, Jart van Es. Een heleboel mensen eigenlijk die, zo'n Nelly Merichoyu, in Amsterdam is dat echt nog steeds, mensen zijn dol op haar. En die zat ook in de eerste prijs bij ons. It's one of the oldest competitions. It's a wonderful window into Europe in a really good way. Not a cold, calculating way, but a really good, professional, but caring. So the IVC is a window into the rest of Europe, into Germany, into Switzerland, France, England, and you have that in one spot so that you, as an artist, don't have to be running around making the trips to all these different countries. You have this window where the other people from all these other countries, they come there because they want to spot the young talent.
My goal is to be able to sing professionally and make a living doing what I have a passion for, which would be wonderful, and I would feel very lucky. Not everyone gets to do that. Career-wise, I would love to sing internationally and have a career both in the United States and in Europe. In many parts of Europe, classical music still seems to have a slightly more mainstream position in society than it does in this country, and that's exciting. For me, it will be the first competition that I've done in Europe, so that professional exposure is very important to me. And also I'm particularly attracted to the aspect of the competition that encourages breadth of repertoire, not just opera, but oratorio and recital singing. That is why the competition was recommended to me in the first place, and it's why I'm particularly interested in it. Ik denk dat er zeker een paar bij zijn die carrière zullen maken. Ik heb een paar verpletterend mooie baritons gehoord. Dat je denkt, nou, die zullen echt carrière maken. En misschien zit er zelfs een prijswinnaar bij, maar dat kan ik niet voorspellen. Ik ben zelf nu in de jury geweest, dus verder heb ik er niet meer over te zeggen. Dus, maar ik denk wel dat die een mooie kans maken. Ook een paar prachtige sopranen. En er was ook natuurlijk 2 Koreanen bij, die ik persoonlijk ook heel mooi vond. Well, I really was impressed with the level of the singers that we heard here. It was really quite impressive. I'm really looking forward to hearing them in Den Bosch in September.